Hello students, welcome back to our CLE Society's Degree Colleges YouTube channel. Myself Poornima Angadi, lecturer, Department of Commerce, CLE Society's Degree College, Chikkodi, and I am handling subject Computer Application 3 for BCom 4th semester. So, today we will start with our second chapter, that is C programming and introduction to OOPS, that is object oriented programming. Okay. So, introduction. So, before going to see what is C programming language, we should know about what is language. So, language is nothing but it is the way with which the two people or the people will communicate with each other as usual. Okay, so then what is programming languages? Okay, programming language is nothing but it is the way with which the people or the machine, how they communicate with each other. Okay, so that is exactly we call it as programming language. Actually, the machine or the computer will not understand the human readable languages. We will be knowing the certain languages called English, Hindi, Urdu, so many things. But the particular machine or computer will not understand such languages. The computers or machine only can understand the binary language, that is 0 or 1. So, if you want to do any particular work in computer, it should be understand by the computer. So, the way we communicate with computer, to communicate with computer using which language? That is the programming language. So, C is one of the type of programming language. So, I think it is a general purpose computer programming language. I think it is developed in 1972 by Dennis Ritchie at the Bell Telephone Laboratories for Unix operating system. C ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು 1972ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿತು. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫೋರ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಗೋಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ದ ಕೋಬಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು BCPL, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಟೆನ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ BCPLಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿ ಅನ್ನೋದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು develop so many software, so many applications. Now we can see several database application like Oracle ಆಗಿರ್ಬೋದು, then the text editors ಆಗಿರ್ಬೋದು, WordPad ಆಗಿರ್ಬೋದು, then whatever your device software ಆಗಿರ್ಬೋದು, will be using several mobile phones, cell phones, Windows. So many applications which are developed using C languages. So after 50 years of developing also, still
so many developers, system software developers, they are using which language? C language ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. That's why we call the C language as general purpose programming language. General purpose ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, not only C languages, also the upcoming featured languages like C++ languages also are derived from which language? That is C languages. So this is about the introduction of what? C language. Now we will see what are the features of C languages. So the features or characteristics of C languages makes importance in using that languages. So after developing 50 years also, now we are using C language because it is having a good features. Okay, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಷಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮಷಿನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವರಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವರಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ make programs in C languages and we can execute very fastly. Okay, it is well suited for structured program. We call C programming language as structured programming language. Structured programming language ಅಂದ್ರೇನು? C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿ ರೈಟ್ code or program in C languages and if you want to execute that, while executing the debugging option will be taking care. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರುವಂತಹ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, once we have developed one application or we have executed one application, it is necessary to ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ functions to C library ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So we can add our own function to the C programming. Okay, so these are the some of features of C languages. Now we'll see what are the characteristics of C program. Okay, so as usual I told you it is a general purpose programming language. We can develop so many application system software, application software using what? C programming languages. Okay, as I told you, it is a structured programming language. C has certain format to write the code, then we need to follow that structure. Then C has rich set of operators. In C, in further classes we will discuss about operators. We have several operators in C, like we have assignment operators, we have arithmetical operators, and we have logical operators, okay, comparison operators. So by using that we can write the codes. Then portability, I have already told you, portable means the code written in one machine can be executed in another machine. Then it has the ability to
extend itself by adding function to its library. ಸೊ ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಾವು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then it helps in development of system software. We can develop software using C programming languages. So these are about the characteristics of C program. Okay. So then what are the advantages of C? So why we need to use C and what are the advantages of using C programming language? Although we have several languages, but why only C? Because it is structured language with very few fundamental data types and keyword. In C, we will be having only 32 keywords. Keywords are the sense fixed words which are mainly used in our to write up programs. Programs anna barilike avu keywords galu use aguvanthaddu. So limited data types and limited numbers of keywords avugalanne ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. Then this makes the language simple and it can be learned within a short amount of time. So ಕಡಿಮೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Then it is portable language. Then programs written in C are takes less time to execute as compared to the other language. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆವೆರಲ್ advantages of C programming language. So C has many features, it has many characteristics, as well as C has many advantages. So by taking all this consideration, now also we are using C programming languages. So in this students, in this particular video we have discussed why we are using C languages, what exactly the language is, what is a programming language, and what is the history of C programming language, and introduction to the C programming language, the features, characteristics, as well as advantages of what C programming language. So in further classes we will discuss another topics, and I hope you understood these concepts, and till then take care.